Hello, only 25. Good afternoon. Just check. Voice is audible. Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Okay. Last lecture offline. Those for offline. नंतर फॅन बंद करा म्हणजे तुम्हाला ऐकू येईल. फॅन बंद करताय 5 मिनिटं बंद करा. हा पण बंद करा. Last lecture we have discussed the projectile motion. Okay. How many types of projectile motions are there? Likewise, we have discussed 4. Here we have discussed. Your attention now. We are at last power play. लास्ट मध्ये लास्ट मॅचचा रंग कधी असतो शेवटच्या 2 ओव्हरलाच असतो तसं आपल्या 2च ओव्हर राहिलेत आता अप टू 25 वी विल कम्प्लीट सिलेबस विदाउट रनिंग आपलं प्लॅनिंग तसं असतं बरोबर आहे पळायचं वगैरे काय नाही व्यवस्थित होतं सिलेबस त्याच्यानंतर आपण प्रॅक्टिस घेऊया एमसीक्यू चे तुमचे क्वेश्चन माझे क्वेश्चन तुम्ही एक क्वेश्चन विचारला का मी एक माघारी विचारणार या बेसिसवर आपण प्रॅक्टिस घ्यायची ठीक आहे otherwise only you will bombard a question bombarding should happen both sides तुम्ही एक क्वेश्चन विचारला का मी एक विचारणार likewise don't worry we will discuss MCQ at the end projectile motion we have studied last lecture basic things we have discussed I think let me know how many 26 plus here how many are there just check किती 9 plus 35 plus किती 6 का 41 good I am not thinking of the student कोणाचा विचार करत नाही वरचे 6 जरी असले तरी मी लेक्चर घेणारच ओके those who are caring upload etc that is secondary YouTube वर सगळं आहे तुम्हाला हे बघायचं असेल projectile motion we were discussing 4 types of projectile motions we have seen out of that few examples also we have seen only 2 motions we are going to consider one is once object is projected horizontally from certain height and we have discussed here only 2 formulas we are going to remember which are they in this case this one is most important so this one is most important as far as multiple choice question is considered so these 2 formulas are most important h is equal to 1/2 gt square from this formula what we can get time of flight am I audible online Yes. Yes, sir. Yes, sir. and range we can get from this no that we have seen one problem we have discussed here we got actually range was given and through what distance that person should jump so that he will cross that ditch means khadda apne pahilela hai theek hai that we have seen then we have seen projectile motion here we discussed once we are going to throw the object through 45 degree we will get maximum height and maximum range likewise discussed few terminology so here we decided only to remember these formulas whatever formulas I have written IMP the equation of trajectory may be asked in multiple choice question or may not be but these equations are important so depending upon this only 1 or 2 MCQ will be asked definitely 1 or 2 so you have to understand from the problem statement itself in which category problem falls so only given things and whatever it is asked and our regular practice in dynamics not as statics whatever things are given we should write what we should it is fine that also we should write and finally whatever equations we know that we should write directly irrespective of which we need to use that is which equation it is necessary to use that we should write and thereafter we can think so I hope one problem I have given for homework is it solved what was asked let me know first I have not seen this problem कोण सांगते काय विचारलं होतं याच्यामध्ये what was given a stone is to be thrown inside a horizontal tunnel you might be knowing what is tunnel answer I have to check you tell your answer don't tell your answers are universal answer tell what was asked let me know first काय विचारलं होतं
angle theta. I think theta is asked. Theta विचारला होता का? Determine the suitable angle of projection and the corresponding range r. R was asked. Anybody? What was 290? 19. Just give it. Yes, 19.9098. Actually, it is 98, and r is equal to 58.94 exactly. Okay, no issue. Both are correct. बाकीच्यांच काय मग? चला काय दिलं होतं सांगा. What was given? टनेल म्हणजे काय? प्रॉब्लेम समजला का पहिल्यांदा? बिफोर दॅट हॅव यू अंडरस्टूड प्रॉब्लेम? टनेल म्हणजे बोगदा. आपण रेल्वे मधून वगैरे कधी गेलाय का तुम्ही? तो बोगदा जो असतो त्याची काय दिलंय? हाईट दिली बघा. आय थिंक डायमीटर मीन्स हाईट, समथिंग लाईक दिस. Maybe actual maximum angle of projection, the velocity of projection is u. U was given. Okay, only u is given. And tunnel means something like this. We can say असा टनेल आहे, इथं तुम्ही उभा आहात समजा आणि इथून थ्रो केलाय with the velocity of u आणि the maximum something. तर त्याच्यावरती नाही गेला पाहिजे, something like that. Means whatever diameter of that tunnel is h max. टनेलचा जो काय डायमीटर असेल तो h max असेल. येते का लक्षात? टनेल म्हणजे तो प्रोव्हाइडेड दॅट दॅट स्टोन शुड नॉट गो आउट ऑफ टनेल. म्हणजे h max दिलाय असं म्हणायचं का? Can we say it is given h max or h simply? 5.366 meter. Velocity of projection u. Determine the suitable angle. Okay. एवढं दिलंय हे केलंय काढायचं. मग सांगा फॉर्म्युले कुठले कुठले आहेत आपले? किती सांगितले फॉर्म्युले? हा h आहे काय फॉर्म्युला? हा h इज इक्वल टू u स्क्वेअर साइन स्क्वेअर डिवाइड बाय 2g. हा नेक्स्ट फॉर्म्युला r इज इक्वल टू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा डिवाइड बाय sin 2 theta. Okay. Sin 2 theta divided by. Okay, next one. HR. What is the next formula? Okay, P is equals to P is equals to 2u sin theta. Okay, well, just think now what it is given. If you use formula number 1, what we will get? Formula number 1. Now what is asked and what is given? It is in front of you. Theta. इथं थीटा मिळाला. इथं मग थीटा ठेवला, u माहिती. From here what you will get? R here there is no use, no? काढायचे का? हा, yes. From here you will get range R equal to theta. And is it necessary to use this? Is it necessary? Third formula. Is it necessary to use third formula? I hope you have solved this. What is theta? सगळे लिहून घेतात त्याचा अर्थ सोडवलं नाही. 19.99. किती? 9. 90 का 9 किती सांगताय? 90. ठीक आहे. R
What is R? Roll number 1. R. Huh? Loudly. Hmm. 58.76. Online. Can someone tell from online? Okay, you can note down. You can solve this afterwards. This was our chapter number 6th. 6th or 5th? I think 5th. Next. Actually, I was about to start next chapter. Oh, what was the name of this chapter? Chapter नाव काय होतं आपल्या? काय होतं? What was the name of this chapter? Kinematics. What is kinematics? Kinematics means what? Huh? Bodies in motion. It is dynamics. It is dynamics. But what is this kinematics? Huh? Study of acceleration and speed. Study of acceleration of speed. Very good. Again, anything more? Anything? Exactly, I want to answer exactly. What is the difference between kinematics and kinetics? In all the problem, people go back. Whether we have considered somewhere force in projectile, anywhere, सगळे problem दाखवतो तुम्हाला. Will you tell me whether we have considered a force anywhere? आपण कुठं force consider केलाय का? Anywhere? Not a single time in kinematics. These problems were called under. So here you can see. We have discussed this as well. What is the difference between kinematics and kinetics? We have never considered a force till now in kinematics. Okay, but now we are going to consider kinetics. We are going to consider now kinetics. Here we are going to study force and its effect on body. Both these are the we can say branch of what? It is the sub branches of dynamics that we have discussed at the initial of subject itself. Both are the branches of dynamics itself. Okay, so let's go to next chapter. Chapters are here after very small. Content is very less. Anybody want to ask something? Who was there? Kinetics. 5th chapter was kinematics. This is kinetics. At least that difference we should know. At least that chapter we should know. It is also very small chapter. Only one thing is there in this chapter. Another name of this chapter is this. Very great scientist named as. Have you heard this name? Maybe in your physics, etc. No, not Newton. This. What is this? D'Alembert's principle. In this chapter, we are going to study D'Alembert's principle. So Newton's law of motion. You are familiar with Newton's law of motion for linear equation and angular motion. Have you studied this Newton's laws of motion? Maybe equations of motion for linear and angular. इक्वेशन वगैरे लिहिलेत का कुठं? लिनियर आणि अँग्युलर साठी लिहिलेत काय कुठं? लिहिलेत का? नाहीत का लिहिले? नाही ना, तेच की पुढे अँग्युलर मोशनची इक्वेशन लिहिलेत ना? वी हॅव डिस्कस्ड दॅट. ओके, नाही तुमच्या लक्षात येते का मला कळलं नाही. दॅट्स व्हाय आय वाज आस्किंग. नेक्स्ट वन, D'Alembert's principle. Rectilinear motion. What is rectilinear motion? येस, भावना पोचल्या तुमच्या माझ्या.
मला सांगता येत नाही शब्दात, पण माहिती आहे तुम्हाला रेक्टिलिनियर कशाला म्हणायचं. ओके. ऑन अ रफ इनक्लाइंड प्लेन. ओके. मोशन ऑफ लिफ्ट. लिफ्ट माहिती आहे ना, लिफ्ट. Motion of connected bodies. Rarely it is asked. Motion of connected bodies. Circular motion, kinetics of rotation, torque, etc. So, mass moment of inertia. Problems on, actually it is not there. It was in old syllabus. So in this chapter, another name of this chapter is D'Alembert's principle. याचं दुसरं नाव आहे D'Alembert's principle. या चॅप्टर मध्ये एवढंच आहे मेन. What is that D'Alembert's principle? We will see. Okay. Okay, have you noted down? Just we will discuss today. I know this is last lecture. Our lecture was supposed to be in the morning, but we got at last. Okay, no issue. Hey, have you noted down this first? D'Alembert's principle, that we will see. If you have noted down syllabus, next one is Newton's laws of motion. Actually, are you knowing this? Huh? काय म्हणताय? काय म्हणताय? Newton's first law of motion. Every body continues in its motion. हा, कोणतरी वाचा बरं ऑनलाईन. Those who are online, will you read? First law of motion. Newton's first law of motion. Will you read? Those who are online. Online मधलं कोण वाचतंय? Loudly. That is to be again loudly. जगदाळे 34. Hello, sir. हा. Everybody Go ahead. continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is acted upon by an external unbalanced force. Unbalanced force. Which entity this law is describing? आपण डिस्कस केलं होतं बघा. Unless and until there is unbalanced force acting. Thank you, Manisha, for reading the statement. Unless and until there is unbalanced force acting on the body will continue its motion of, maybe it is motion of its rest or continues its motion. So it will describe inertia. विचारलं जाऊ शकतं बरं का. From first law of motion, which entity can be described? Basic question. Inertia. Okay, what is inertia? मराठीमध्ये काय म्हटलं जातं? जडत्व. Example काय? Example might have told. Maybe suppose bus मध्ये बसलेला असताल, brake. Once driver will apply brake, you will go forward direction, whatever, and vice versa. Similarly, second, Newton's law of motion. The rate of change of momentum is directly proportional to applied force, and change takes place in the direction of applied force. From this, what we can describe? Definition or formula for force. Or from second law of motion, we can derive formula for motion. Formula for force. Force ची definition भेटते आपल्याला. Third, लिहून घेताय का तुम्ही? Okay. The rate of change of momentum is directly proportional to applied force, and the change takes place in the direction of applied force. From this, we describe or we derive formula for force. Okay. Third one. Third force, Newton's third law of motion. To every action, there is an equal and opposite reaction. To every action, there is an equal and opposite. To every action, there is equal and opposite reaction. Actually, this also we have described.
or discussed at the beginning of subject itself. This also we have described. Okay. Already these things are described. Shall we go next? This is just we can say revision. What the way things we have described. Okay. Going forward, D'Alembert's principle. झालं नाही का अजून? लिहा ना लवकर. Write down it first. Actually, I think it will be there in your notebook, but you should know it is there in your notebook. It is correct. हे तुमच्या notebook मध्ये असणार आहे. But you should know it is there in your notebook. Okay. आहे ना? झालंय मला माहिती आहे ना ते. असणार आहे म्हटलं होतं मी. D'Alembert's principle, core part of the chapter. D'Alembert's principle, what it tells, statement. Now read it carefully and try to understand what it is. मग तो वाचून बघा बरं काय कळतं हे. First you can try to understand what it is. The system of forces acting on a body in motion, most important. समजून घेऊया आपण काय म्हणायचं यांना. रिस्पेक्टेड D'Alembert म्हणायला आपण त्यांना मान दिला पाहिजे ना. Okay, this word is most important. In motion, as we studied dynamics, it is related to motion. Forget about it. But D'Alembert's principle, what they want to say, the system of forces acting on a body in motion is in dynamic equilibrium with the inertia force of the body. With the inertia force of the body. So what? We can say one more word will come into picture, that is equilibrium. That is equilibrium. Which is our chapter? Equilibrium. Second. Which is our second. What is equilibrium? Forget about this. In motion. I will ask this. Equilibrium. Equilibrium means what? Once again. Online. Can someone tell from online? What is equilibrium? Body is in equilibrium. What does it mean? In statics, we have studied what is equilibrium. Irrespective of, there are number of forces acting on body. Body is at rest. Why it is happening? So, असं का होतं बरं? All the forces are balancing each other. And what is the resultant in case of equilibrium? Zero. What are the conditions? How many conditions are there for equilibrium? 3. Which are they? So all that conditions were for static. But here what D'Alembert's principle want to tell? तुम्ही याच्यावर किती जरी गुगल केलं ना समजणार नाही. आता लक्ष द्या मी काय म्हणतो. D'Alembert told, त्यांनी काय केलं? D'Alembert हे सायंटिस्ट आहेत, थोडक्यात सांगतो काय केलं. समजणार नाही काय कळणार. तो न्यूटन सेकंड लॉ घेतला यांनी. तर यांनी इक्विलिब्रियम सांगितलं. जरी बॉडी एखादी मोशन मध्ये असेल तरी ती इक्विलिब्रियमला असते असं म्हणणं आहे यांचं. बट व्हॉट वी आर सेइंग, इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, it may be at stationary, means irrespective of having a number of forces, that body is at rest. Like this, we are saying equilibrium. But what D'Alembert is saying, body is in dynamic equilibrium. ते काय म्हणते? Body will be in dynamic equilibrium. म्हणजे बॉडी जरी पळत जरी असली तरी पण इक्विलिब्रियम मध्ये असते असं यांचं म्हणणं आहे. ओके, मीन्स इक्विलिब्रियम मीन्स व्हॉट? समेशन ऑफ सर्टन फोर्सेस विल बी 0. तर यांनी काय केलं? स्मार्ट होते हे. स्मार्ट कसे स्मार्ट होते सांगतो तुम्हाला. यांनी काय केलं? न्यूटन सेकंड लॉ, he has considered Newton's second law of motion. What was Newton's second law? F is equal to ma.
एफ इज इक्वल टू एम ए. त्यांनी काय केलं, एफ इज इक्वल टू एम ए हे कुठून घेतलं, न्यूटन सेकंड लॉ. D. Alembert, what he has did, just he has considered this equation F is equal to ma. आणि यांनी काय केलं, हे ma ते इकडे आणलं आणि काय म्हणले, F minus ma equal to 0 हे माझं इक्वेशन आणि हे न्यूटन. फिनिश. बिकॉज व्हॉट इक्विलिब्रियम टेल्स समेशन ऑफ फोर्सेस इज 0. मग इथं पण 0 झालं की मग. पण हे सर्च होता कोणाचा, न्यूटनचा. त्यांनी काय केलं, एफ मायनस एम ए इक्वल टू 0 आणि त्यांनी पुढे जाऊन काय म्हटले, दिस मायनस एम ए इज कॉल्ड एज इनर्शिया फोर्स और फिक्सिशियस फोर्स. फिक्सिशियस म्हणजे काल्पनिक, इमॅजिनरी वी कॅन से. इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ बॉडीज इन मोशन देर इज ए इनर्शिया फोर्स. आणि त्यांना हे म्हणले की तिथे इनर्शिया फोर्स असतो. तेव्हापासून इनर्शिया फोर्स. फ्रॉम दॅट दिस इक्वेशन फेमसली, इफ नंबर ऑफ फोर्सेस आर ऍक्टिंग ऑन बॉडी देन R minus ma equal to 0. This equation is known as D'Alembert's equation. Finish. D'Alembert ने काय केलं, न्यूटनचं इक्वेशन घेतलं आहे तसं, त्याला F minus ma म्हणजे तुम्ही जरी असं म्हणत असाल, तुम्ही जरी फोर्सची डेफिनेशन दिली, त्यांनी काय केलं, F minus ma इक्वेट टू 0. त्यांनी कशाला इक्वेट केलं, झिरोला. झिरोला इक्वेट केल्यामुळे काय होतं, समेशन ऑफ फोर्सेस कुठेतरी 0 येत असतील तर त्यांचं काय म्हणणं आहे, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. पण कसल्या इक्विलिब्रियम मध्ये आहे, डायनॅमिक इक्विलिब्रियम. आणि तेव्हापासून R मायनस एम इक्वल टू 0 दिस इक्वेशन इज नोन एज D'Alembert's प्रिन्सिपल. कळालं काय केलं यांनी, रेडीमेड पार्ट घेतला, कलर दिला आणि माझं नाव टाकलं, असं केलंय, नथिंग एल्स. सो इन मल्टिपल चॉइस क्वेश्चन दिस मे बी आस्क्ड, which of the following expression is applicable or derived by D'Alembert. असं एखादी क्वेश्चन तुम्हाला दिलं जाऊ शकतं, मे बी वन ऑफ द ऑप्शन मे बी दिस. त्याच्यामध्ये एखादा ऑप्शन हा असू शकतो, R minus ma equal to 0. What is R? Number of forces, addition of number of forces. What is M? Mass. And what is A? A few things we have to remember here as well. Online students, are you with me? Online? Yes, sir. Yes, sir. Whatever this inertia force, or fictitious force is there, it is always opposite to motion. Likewise reaction we can say. आपण फ्रिक्शन मध्ये बघितलं बघा, it is always opposite to motion. हे opposite असते. A few things we have to remember here always. If motion is having body upward and forces is सर आवाज येत नाही. कोण होतं, दळवी, Yes, sir. Yes, श्वेता, sir. येत आहे. Yes, sir. audible? Yes, sir. Okay. Upward forces positive, downward forces negative. That is one. Simple. How to calculate weight or mass? हे आपल्याला लक्षात ठेवावं लागते. वेट आणि मास मध्ये काय रिलेशन आहे, रिलेशन वेट येस, वेट इज इक्वल टू. तर आम्हाला, मी 7वीत असताना आमच्या शिक्षकांनी सांगितलं होतं, एम इज इक्वल टू mg. mg म्हणजे महात्मा गांधी, लक्षात ठेवायचं. स्टिल आय एम रिमेंबरिंग दॅट वर्ड. M फॉर महात्मा, G फॉर गांधी, महात्मा गांधी लक्षात ठेवायचं. If you are not remembering this formula, and it will be in Newton, W will be in Newton and mass is in kg. Okay, and G is in meter per second. So whenever I am coming across this formula, I am remembering my 7th class. W is equal to mg. So simple. In this D'Alembert principle, few things only you have to remember. विचारते कुठल्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत, तर तुम्ही याच्यावरती किती वाचत बसला बुक मध्ये वगैरे कळणार नाही. व्हॉट इज दिस. So in short, I have told what is it. What we can say, lot of history is there.
फ्रॉम वेअर दॅट इक्वेशन केम, हाऊ इट केम, एक्सेट्रा, फ्रॉम वेअर इट, असंही विचारलं जाऊ शकतं. डिअलेम्बर्ट प्रिन्सिपल कुठून डिराईव्ह केलेला आहे? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, असं येऊ शकतो. So you should remember it is from where it is derived? Second law. And what is the expression for D'Alembert's principle? R minus ma equal to 0. And what is that component minus ma is called? Inertia force or fictitious. So ऐकलंय का नाही तुम्ही तो? I don't know. It may be there in your magnet something. कसले पोल म्हणायचं त्याला? North and south? Means we cannot separate, no? Physics तुम्ही शिकला असाल, मी पण शिकलोय, पण तुम्ही पण शिकला असाल. North and south, something is there, that word. I don't know exactly where it is, but it is related to magnet something. Means imaginary, I think. I think maybe hypo something word is there in physics. Hypo something, I don't know exactly now. Maybe in that which chapter? Light, I think, something. Light, I don't know exactly. Forget about it. Expression for D'Alembert principle is R minus ma equal to 0. So it is derived from F is equal to ma. So whatever number of forces are acting in a body, that we have to consider, and from that you have to subtract this inertia force minus ma. That's all. That is the D'Alembert principle. Any problem? याच्यामध्ये विशेष असं काहीच नाही, फक्त फोर्सची ऍडिशन आणि सबस्ट्रॅक्शन आहे, याच्यामध्ये वेगळं असं काहीच नाही. Okay, we will see one of the problem, and this you should know again, because sometimes whenever we are going to use equation, equation वापरतो त्यावेळी हे mass may be in kg, maybe w, so we can write w by g, acceleration म्हणजे याचं युनिट काय येईल मला जर इथे m, so from this what will be m is equal to w by g, आणि याचं युनिट काय येईल मग acceleration will no once we are going to put value of m here in equation, इथं काय येईल मग acceleration, and this acceleration due to gravity will get cancelled. W, unit of W is Newton, so we will get that. So simply we can apply equation for D'Alembert principle. Okay, next problem, simple one. There is no काय म्हणू आपण आकडेमोड, त्याच्यामध्ये आकडेमोड अशी काहीच नाही. जनरल प्रॉब्लेम. A man weighing W Newton entered a lift which moves with an acceleration of a meter per second square. Find the force exerted by the man on the floor of lift when lift is moving downward, when lift is moving upward. So whatever it is given, first we will write. Weight of man is given. I will write. नाही तर तेच दिलंय आता इथं काय म्हणजे देर इज नो नंबर, काय नंबर असं दिलंच नाही की त्या माणसाचं एवढं एवढं वजन आहे, वजनच देतो. वी कॅन राईट WM, weight of man directly. So I will write in this way. Weight of man equal to WM, and acceleration equal to A, maybe here Newton, and here meter per second square. Okay, and we want to find force. To find force. Simple. Only two cases are there. Na? Anyhow, man is entered in the lift, but there are two motions of lift.
One time lift is moving downward, another time lift is moving upward. So whenever things are related to only Newton, then we can say it falls under kinetics. Okay. I will say here force exerted by man. Test number 1. Simple. Lift moving, lift moving downward. Lift moving downward. Now we have to use D'Alembert principle. What D'Alembert principle tells? Huh? काय equation now D'Alembert principle? According to D'Alembert principle. According to D'Alembert principle. काय म्हणतो D'Alembert? Which notation you want to use? R minus m equal to 0 or f minus m equal to 0? Huh? F or R, both will be same. Anyhow, you have to add all forces. जेवढे सिस्टीम मध्ये forces, according to their sign convention, you have to add. Either you can say R minus ma equal to 0 or f minus ma equal to 0. One annotation द्यायचा त्याच्या. R stands for मोशन. लिफ्ट खाली चाललेला आहे. कुठले कुठले फोर्स असणार? लाईकवाईज आवर फ्रिक्शन फोर्स. फिक्शियस फोर्स जो असतो ज्याला आपण इनर्शिया फोर्स असतो तो अपोजिट टू मोशन असतो नेहमी. सो इट विल बी अपवर्ड इथे दिलाय. अरे इट विल बी अपवर्ड and it equal to mass of the इथे कन्सिडर केलं नाही आपण mass of man, mass of that lift also we might have considered. Let it be W. Okay. Reaction R1, it will be upward once that man will enter into the lift. माणसाचं जे वजन आहे ते कुणीकडे डायरेक्टेड असेल? In which direction? Upward or downward? Downward. Let us see how we can take just check that equation. Maybe W we will say of man. It will be minus, no? Then reaction RD, that will be positive. That's why upward man. Any other force apart from this? तो माणूस एंटर झाल्यानंतर दुसरं काय असेल का? हे झाले फोर्स. आर ची व्हॅल्यू एवढी झाली या ठिकाणी या इक्वेशन साठी. व्हॉट इज एम ए? एम म्हणजे हे कोणाचं वेट असणार आहे? ते आपल्याला कशामध्ये कन्वर्ट केलं पाहिजे? मग सांगितलं हे एम मध्ये ठेवून चालेल का? याला कशामध्ये कन्वर्ट केलं पाहिजे आपण? न्यूटन मध्ये. ही टर्म न्यूटन मध्ये आली पाहिजे. हे इक्वेशन पूर्ण न्यूटन मध्ये. जर तुम्ही पाठीमागे बघितलं तर याच्यामधले प्रत्येक टर्म एफ मायनस एम ए इच टर्म इज इन न्यूटन. प्रत्येक टर्म न्यूटन मध्येच आली पाहिजे. म्हणजे फोर्स हा न्यूटन मध्ये असतो. एम इंटू ए आपल्याला इथं पण न्यूटनच आणायचंय म्हणून काय करायचं? एम ला डब्ल्यू बाय जी करून टाकायचं. तिथलं जी आणि हे ए कॅन्सल होईल. डब्ल्यूएस युनिट काय असते? काय असते डब्ल्यूएस युनिट? न्यूटन. That's why each term should come in again. So here again minus Wm divided by G
इंटू ए इक्वल टू 0 असं येईल. आणि त्याच्यावरून तुम्ही आरडी रिएक्शन आरडी काढू शकता. या सगळ्या टर्म इकडे जातील. त्याच्यामध्ये कॅल्क्युलेशन काय नाही. डब्ल्यू एम डिवायडेड बाय एज इंटू ए इकडे जाईल ना ते सगळं. हे ए. इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर सिम्प्लिफिकेशन यू कॅन, अदरवाइज लेट इट बी. तुम्हाला सिम्प्लिफाय करायचं असेल करू शकता, अदरवाइज लेट इट बी. So what thing you have to remember here, once lift is going to move downward, inertia force कसा असतो म्हणून सांगितलं, अपोजिट टू दॅट मोशन. म्हणजे इथं कसा आला होता, ज्यावेळी लिफ्ट खालती चाललं डाऊनवर्ड त्यावेळी इनर्शिया फोर्स कसा आला, अपवर्ड. अपोजिट विल हा कायम लक्षात ठेवा. इनर्शिया फोर्स और फिक्सिशियस फोर्स विल बी ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन. Second, now you can similarly you can find lift is moving upward. Lift is moving upward. काय होईल आता, सेम आर यू म्हणू का मी, अपवर्ड फॉर यू माइनस एम ए इक्वल टू 0. ऑल द फोर्सेस वी शुड कन्सिडर. Reaction forced by man as well. So let us say RU reaction, that force anyhow. आता इथे एक लक्षात येते का बघा, ते डाऊनवर्ड असो किंवा अपवर्ड असो, वेट ऑफ मॅन विल बी ऍक्टिंग इन विच डायरेक्शन, डाऊनवर्ड ओनली. ते असं होणार नाही की लिफ्ट वर चाललंय म्हणून माणसाचं वजन पण वरतीच आहे, असं होऊ शकतंय का. इट विल बी डाऊनवर्ड ओनली. व्हॉट विल हॅपन, जस्ट चेक हिअर अगेन, इट विल बी मायनस. ते मायनस प्लस कशावरनं घेतलंय लक्षात आलं ना, मी तर लिहिलंय बघा त्याच्यासाठी, तर पाठीमागच्या स्लाइडवर तिथं. विच फोर्सेस वी शुड कन्सिडर, सॉरी, which forces we should consider positive, which forces we should consider negative, मी तर लिहिलेलं आहे फॉर दॅट. ठीक आहे. हा, simplify it and just check what it is. Just check what it is. MA. How it is acting once lift will be moving upward. How will be inertia force? Inertia force कसा ऍक्ट होईल, अपवर्ड का डाऊनवर्ड. लिफ्ट वरती चाललेला आहे, इनर्शिया फोर्स कुठे ऍक्ट होईल, डाऊनवर्ड. मग डाऊनवर्ड फोर्स कसा असतो आपला, डाऊनवर्ड फोर्स अपवर्ड असतो, निगेटिव्ह. निगेटिव्ह. सो एम म्हणजे इनर्शिया फोर्स, दॅट इज जी इंटू ए इक्वल टू 0. फ्रॉम दिस आर यू इज इक्वल टू काय ते सांगा. परत पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह आलं का, डाऊनवर्ड सेम येत आहे. मग आपण इकडं प्लस, इथं आपण प्लस घ्यायला पाहिजे होतं किंवा हिअर इट वरती चाललंय ना, इथं 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 मायनस कसं काय घेतला, प्लस घ्यायला पाहिजे होतं ना इथं. हा फोर्स हिअर वी might have taken plus, so here it will become minus. दोन्ही सेमच कसे येतील, मायनस मायनस, हिअर ऑल्सो मायनस. कुणाच्याच कसं काय लक्षात आलं नाही, minus. Here it will be minus. Here it both will come positive. Wm plus Wm म्हणजे काय हो, कुणाचं वेट आहे ते, वेट ऑफ मॅन. सो Wm 1 प्लस a by g हे झाला फोर्स. किंवा एफ म्हणा, आर म्हणजे रिएक्शन वाटेल तुम्हाला, किंवा त्याला फोर्स म्हणा एफ. either you can use equation f minus ma equal to 0 or
r minus m equal to 0, where r is what? रिझल्टंट म्हणू शकत नाही तिथं. r म्हणजे काय म्हणावं लागेल होत्या इक्वेशन मध्ये, जेवढे काय फोर्सेस ऍक्ट होते त्यांचे इट ॲज अ रिझल्टंट. येते का लक्षात? विचार केला तर सोपा आहे, नाही विचार केला तर okay. Have you understood? Attendance, shall we take one or shall we take tomorrow? गडबड करायची काय गरज नाही. We will solve it tomorrow. काय झालं? कोण काढतंय फोटो? फोटो कशाला काढत? लॉग इन करत जावा मोबाईल मधून. Shall we stop then? We will stop. If possible, you can solve this one tomorrow. If not, we will solve.